queens, welcome back to my channel. I hope you are fine. So today I hope you are fine. Me, I'm good as usual. So today I will show you how I will revive this week. Okay, you can see this. I have to wash it, then redo it. We shall do it in two videos. The first video I will have to wash it. I'll show you how to wash it, how to revive it. Then the second video I'll show you how I will redo it and how I will style it. Yeah. Donc salut les queens, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super nickel, bien comme d'habitude. Alors là, je vais vous montrer comment je vais renouveler cette perruque. Vous voyez, non, c'est ça. Je vais d'abord la laver dans une première vidéo. Ensuite, dans la deuxième vidéo, je vais la détacher et la refaire. Ensuite, la coiffer, vu que ma cliente dit qu'elle est grosse pour sa tête. Ok? Bon, à tout à l'heure. Bisous, bisous. So, first of all, I have to wash it. Okay? I have to comb it quickly. D'abord, je peigne. Je dois d'abord peigner ça un peu. So I'm just washing it this way. Because when I will wash it, I will comb it very well. Right. Next step, after washing it, I put in water. La prochaine étape, je mets d'abord dans l'eau. I will put in water for like 30 minutes. Simple water. Aïe, mon frère, l'eau s'est glacée jusqu'à. After putting the wig in the water for like 30 minutes, you guys, it has changed color, right? Why do I put it? Because I want the water to enter the hair very well before washing it. Donc voilà les filles, j'ai fini. Après 30 minutes, je suis revenue pour maintenant laver la perruque même. This is a shampoo I will use for those in China. I don't know if you see it, but don't worry. At the end of each video, I always put the picture of the shampoo and the things I use. I use this. Je vais utiliser la bassine là. Vu que c'est tellement ça, on doit rentrer dans tout ça. If you have hot water, you can use your hot water. But me, I have only cold water for now. Voilà, j'ai mis le shampoing dans l'eau et puis maintenant je fais juste ce que je suis en train de faire là. Ne frottez pas la perruque comme si c'était la vieille, sinon ça va se froisser et puis maintenant ça va plus se démêler quoi. So this is what I will do. I just put the shampoo in water and I'm doing what you guys are seeing I'm doing. Just like this. Don't mishandle it. I will do it like until I see that the water is clear. This water is not clean. Donc ce n'est pas propre. Donc du coup. Maintenant, je vous mets encore dans l'eau. I won't wash the cap because I have to change the cap. Je ne vais pas laver le chapeau parce que je dois changer le chapeau, non, comme je dois refaire ça. Donc là, c'est ma
la greffe qui est sur le chapeau de l'apprenti. Il faut bien rincer, il faut prendre son temps. Second round. So I will stop here for the shampoo. I won't comb it. This way. Ne frottez pas la perruque, voilà qui fait que jean. Pas tu frotter ta perruque. Voilà pour la section de shampoing. Il faut mettre le shampoing bien rincé jusqu'à ce que vous-même vous voyez que l'eau est déjà claire. For the shampoo stage, you have to wash it with shampoo and rinsing it with clean water, and you see that the water is a little bit clearer than the first time. So let me rinse it and we go for the after shampoo stage. So now after the shampoo stage, we are going for the conditioner stage. This is conditioner I'm using for those in China. Après le shampoing, mais après shampoing. Pour le shampoing, mais après shampoing. So this is how I'm putting the conditioner. It's at the conditioner stage that you are allowed to brush. At the shampoo stage, please don't brush your hair. It will cut. Là, au niveau du conditioner, tu peux brosser. You can see, right? So let's do it. Let's put conditioner on all this hair and wash it at the same time, and let's see till the end. So after putting the conditioner very well like that, I will leave it for 1 hour and then come back and wash it and rinsing it. Donc après avoir fini mes après shampoing comme ça, vous avez vu, je vais laisser ça là pendant 1 heure de temps. Après je vais revenir rincer et laver. À tout à l'heure. So after leaving it like that, I have rinsed it the first time, so I'm doing it again the second time. This is black color, so this I'm doing it with hot water. Now après j'ai juste rincé avec de l'eau chaude, c'est tout. After this, I've just remove it with hot water. Then I will rinse it again. I will go and put hot water again, and then that's all. Then I put it on a hanger, and with that it should be dry a little bit. So I will remove it and I will do her wig. I'm putting it in hot water. I don't know if you guys are seeing it.
hot water. It's in hot water. C'est de l'eau chaude ici. Now the water is clear. That's it. And so now I can put it on my hanger and with that it should dry. It will dry overnight. Overnight it will dry. So donc voilà les filles, après avoir mis l'après shampoing, j'ai laissé pendant 30 minutes. Après donc tu peux laisser pour plus serrer. Parfois même tu peux même laisser ça la nuit dormir. Au lendemain tu viens seulement tu enlèves. Tu rinces simplement. Faut pas frotter vos mèches s'il vous plaît les filles. Frottez pas vos mèches. Et then I'll put it in and dry it. Donc après ça, je vais mettre ça sur le centre là et sécher ça à l'air libre. Rendez-vous à la prochaine vidéo où ça sera déjà sec et où on va déchanter ça. So girls, see you soon for the next video where the wig will be dry and where I will redo it. Ok, donc les filles, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Rendez-vous pour la prochaine vidéo où ça sera déjà sec et je serai en train de refaire la perruque de la cliente. Don't forget to like, subscribe and hit the notification button. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, laisser un commentaire, poser vos questions si vous en avez. À bientôt pour la prochaine vidéo de cette perruque.